Here I am going to explain about connectivity. Here, connectivity is the basic concept of graph theory. It defines whether a graph is connected or disconnected. Without connectivity, it is not possible to transverse a graph from one vertex to another vertex. Now, coming to the definition, what is connected graph? A graph is said to be connected graph if there is a path between every pair of vertex. From every vertex to any other vertex, there must be some path to transfers. This is called connectivity of a graph. Now, what is the disconnectivity of the graph? A graph is said to be disconnected or disconnectivity if there exist a multiple disconnected vertices and edges. Look at the examples here. Two examples are there. First graph is the first example and second one is the second example. Here in the first graph is the example for connected graph because it is possible to transfer, it is possible to move from one vertex to another vertex. Hence, the first example is a connected graph. What about second example in this? It is not possible to transverse or it is not possible to move from one vertex, suppose B, to another vertex H, because there is no path between them directly or indirectly. Hence, it is not disconnected graph. Sorry, hence it is disconnected graph. Now, very important definition. What is cut vertex? Another name for cut vertex is articulation point. What is cut vertex? A single vertex whose removal disconnects a graph is called a cut vertex. అంటే ఇచ్చిన గ్రాఫ్లో ఏ వర్టెక్స్ నైనా మనం రిమూవ్ చేస్తే ఆ గ్రాఫ్ డిస్కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్గా మారుతుందో అటువంటి వర్టెక్స్ని మనం ఏమంటామంటే కట్ వర్టెక్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ లెట్ G be a connected graph. A vertex V of G is called a cut vertex of G if G minus V అంటే G అనే గ్రాఫ్లో నుంచి V అనే వర్టెక్స్ని రిమూవ్ చేస్తే ది రిజల్టెంట్ గ్రాఫ్ మస్ట్ బి ఏ డిస్కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్. ఓకే, సో ఏ వర్టెక్స్ అయితే మనం గ్రాఫ్ నుంచి రిమూవ్ చేస్తే ఆ గ్రాఫ్ డిస్కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్గా మారుతుందో అటువంటి వర్టెక్స్ని కట్ వర్టెక్స్ అని అంటాం. దట్ ఈస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్. హియర్ లాస్ట్ టూ లైన్స్, when we remove a vertex from a graph, then graph will break into two or more graphs. This vertex is called a cut vertex. Here there are nodes on cut vertex. Let G be a connected graph with n vertices. First node is a connected graph G may have maximum n minus 2 cut vertices. Second point is removing a cut vertex may leave a graph disconnected. Third note is removing a vertex may increase the number of components in a graph by at least one. Fourth point is every non-pendant vertex of a tree is a cut vertex. Now look at the examples on cut vertex here. Here first graph is original graph. First graph is original graph. From the original graph, we are going to
టేక్ అవుట్ ఏ వర్టెక్స్ సి. ఫస్ట్ గ్రాఫ్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది చూడండి ఒక గ్రాఫ్. అక్కడ పైన ఏముందంటే వర్టెక్స్ సి ఈజ్ కట్ వర్టెక్స్. సో ఇక్కడ సి అనే వర్టెక్స్ని కట్ వర్టెక్స్గా మనం తీసుకుంటే ఆ ఒరిజినల్ గ్రాఫ్ ఏ విధంగా మారుతుందో దానికి రైట్ సైడ్ ఒక గ్రాఫ్ చూడండి. సి అనే వర్టెక్స్ని మనం రిమూవ్ చేయడం వల్ల సి మీద ఇన్సిడెంట్ అయినటువంటి ప్రతి ఎడ్జెస్ని కూడా రిమూవ్ చేయాలి. చేయటం వల్ల వచ్చే గ్రాఫ్ రైట్ సైడ్ గ్రాఫ్. సో ఇప్పుడు సి అనే వర్టెక్స్ని మనం ఒరిజినల్ గ్రాఫ్లో ఉన్నటువంటి సి అనే వర్టెక్స్ని తీసేయటం వల్ల కట్ వర్టెక్స్ చేయటం వల్ల మనం డిస్కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్స్గా మారినాయి కదా. ఓకే. అదేవిధంగా ఒరిజినల్ గ్రాఫ్లో బి అనే వర్టెక్స్ తీసేసాం అనుకోండి. బి అనే వర్టెక్స్ తీసేస్తే ఒరిజినల్ గ్రాఫ్లో, సో బి అనే వర్టెక్స్ తీసేయటం వల్ల ఒరిజినల్ గ్రాఫ్ ఏ విధంగా మారిందో ఒకసారి చూస్తే డిస్కనెక్టెడ్గా మారింది. ఎందుకంటే ఏ ఒక్కటే ఉంది. ఓకే. ఏ ఒక్కటే ఒక వర్టెక్స్తో ఉంది. బి అనే వర్టెక్స్ మనం రిమూవ్ చేసామనుకోండి, ఏ ఒక్కటే మిగులుతుంది కదా. సో ఇప్పుడు ఏ అనే వర్టెక్స్ ఒక గ్రాఫ్ ఇప్పుడు డిస్కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్గా మారింది అనమాట. అదేవిధంగా ఈ అనే వర్టెక్స్ని కట్ వర్టెక్స్గా తీసుకుంటే ఈ అనే వర్టెక్స్ని రిమూవ్ చేయాలి. ఈ అనే వర్టెక్స్ మీద ఉన్నటువంటి ఎడ్జెస్ని కూడా రిమూవ్ చేస్తే వచ్చే లాస్ట్ గ్రాఫ్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ డిస్కనెక్టెడ్. కాబట్టి కట్ వర్టెక్స్ గురించి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఏదైనా ఒక గ్రాఫ్లో మనం కట్ వర్టెక్స్ అని చెప్పాలంటే ఆ వర్టెక్స్ నుంచి ఆ వర్టెక్స్ని ఇచ్చిన గ్రాఫ్లో నుంచి తీసివేయంగా ఇచ్చిన గ్రాఫ్ డిస్కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్గా మారుతుందన్నమాట. అటువంటి వర్టెక్స్నే కట్ వర్టెక్స్ అంటారు. లుక్ ఎట్ ది ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2 హియర్. ఫస్ట్ గ్రాఫ్ ఒకసారి చూడండి, కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్. సెకండ్ గ్రాఫ్ డిస్కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్. ఎందుకు అక్కడ ఏ వర్టెక్స్ని తీసేసామంటే ఈ అనే వర్టెక్స్ తీసేసాం చూడండి. సో ఇక్కడ ఈ అనే వర్టెక్స్ని ఒరిజినల్ గ్రాఫ్లో ఈ అనే వర్టెక్స్ని తీసేయటం వల్ల అంటే కట్ వర్టెక్స్ చేయటం వల్ల ఫస్ట్ కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్ కాస్త ఏ విధంగా మారిందంటే సెకండ్ గ్రాఫ్లో డిస్కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్గా మారింది. అంటే ఈ అనే వర్టెక్స్ని తీసేసాం, ఈ మీద ఇన్సిడెంట్ అయ్యే ఎడ్జెస్ని కూడా తీసేయటం వల్ల అది డిస్కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్గా మారింది. సో దీస్ ఆర్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఆన్ కట్ వర్టెక్స్. నౌ వాట్ ఈజ్ కట్ ఎడ్జ్? అనదర్ నేమ్ ఫర్ కట్ ఎడ్జ్ ఈజ్ బ్రిడ్జ్. అంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు డెఫినేషన్లో కట్ వర్టెక్స్ అంటే వర్టెక్స్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాం. మరి కట్ ఎడ్జ్లో ఎడ్జెస్ని రిమూవ్ చేస్తే వచ్చేదాన్నే మనం కట్ ఎడ్జ్ అంటున్నాం. ఓకే. లుక్ ఎట్ ది డెఫినేషన్ హియర్. ఏ కట్ ఎడ్జ్ ఆర్ బ్రిడ్జ్ ఈజ్ ఎ సింగిల్ ఎడ్జ్ హూజ్ రిమూవల్ డిస్కనెక్ట్స్ ఏ గ్రాఫ్. ఏదైనా ఒక ఎడ్జ్ని మనం ఇచ్చిన గ్రాఫ్లో నుంచి తీసేయటం వల్ల డిస్కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్గా మారుతుందో అటువంటి ఎడ్జ్ని మనం ఏమంటామంటే కట్ ఎడ్జ్ అంటాం, లేకపోతే బ్రిడ్జ్ అని అంటాం. హియర్ లెట్ G be a connected graph. An edge E of G is called a cut edge of G if G minus E. Here the graph Gలో నుంచి ఈ అనే ఎడ్జ్ని రిమూవ్ చేయటం వల్ల ఆ రిజల్టెంట్ గ్రాఫ్ ఏ విధంగా మారుతుంది? డిస్కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్గా మారుతుంది. అందువల్ల ఈని మనం ఏమంటామంటే కట్ ఎడ్జ్ అని అంటాం, ఎడ్జ్ ఈని. When we remove an edge from a graph, then graph will break into two or more graphs. This removal edge is called a cut edge or bridge. So there are a few notes on cut edge. First note is, let G be a graph with n vertices. First note represents a connected graph. G may have at most n minus 1 cut edges. Second one is, removing a cut edge may leave a graph disconnected. Third one is, removal of an edge may increase the number of components in a graph by at most once. Fourth one is, a cut edge E must not be the part of any cycle in G. And fifth point is, if a cut edge exists, then a cut vertex must also exist because at least one vertex of a cut edge is a cut vertex. Last point is, if a cut vertex exists, then their existence of any cut edge is not necessary.
Look at the example here on cut edge. సో ఫస్ట్ గ్రాఫ్ డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్. ఈ డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ నుంచి ఒక ఎడ్జ్ని రిమూవ్ చేసాం చూడండి. సిఈ అనే ఎడ్జ్ని మనం రిమూవ్ చేయటం వల్ల ఓన్లీ ఎడ్జ్ని మాత్రం రిమూవ్ చేస్తున్నాం, వర్టిసెస్ని కాదు. రిమూవ్ చేయటం వల్ల ఆ ఒరిజినల్ గ్రాఫ్ కాస్త డిస్కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్గా మారింది కదా. దిస్ ఈస్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కట్ ఎడ్జ్. Now look at the definition. Edge connectivity. What is edge connectivity? The edge connectivity of a connected graph G is the minimum number of edges whose removal makes G disconnected. It is denoted by lambda G. అంటే మనము ఎన్ని మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ రిమూవ్ చేయటం వల్ల మనకి ఇచ్చిన గ్రాఫ్ డిస్కనెక్టెడ్గా మారుతుందో, ఆ మినిమం నంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ నంబర్ని మనం ఏమంటామంటే రిమూవ్ చేసే మినిమం నంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ని ఏమంటామంటే ఎడ్జ్ కనెక్టివిటీ అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై లాంబ్డా జీ. ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ లైన్తో ఒక ఫార్ములా ఉంది చూడండి. వెన్ లాంబ్డా ఆఫ్ జీ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు కే, దెన్ గ్రాఫ్ జీ ఈస్ సెట్ టు బి కే ఎడ్జ్ కనెక్టెడ్. ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఎడ్జ్ కనెక్టివిటీకి ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే, హియర్ గ్రాఫ్ ఈస్ దేర్. ఫ్రమ్ ది అబోవ్ గ్రాఫ్ బై రిమూవింగ్ టూ మినిమం ఎడ్జెస్. ఈ గ్రాఫ్లో మినిమం టూ ఎడ్జెస్ని మనము రిమూవ్ చేయటం వల్ల ది కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్ బికమ్స్ డిస్కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్. హెన్స్ ఇట్స్ ఎడ్జ్ కనెక్టివిటీ ఈజ్ 2. మనము టూ ఇప్పుడు వన్ ఎడ్జ్ని మనము రిమూవ్ చేయటం వల్ల డిస్కనెక్టెడ్గా మారదు కదా. వన్ ఎడ్జ్ని మనం రిమూవ్ చేయడం వల్ల డిస్కనెక్టెడ్ కాదు ఈ గ్రాఫ్. కాబట్టి ఈ గ్రాఫ్ డిస్కనెక్టెడ్ కావాలంటే మనం ఎన్ని ఎడ్జ్ని రిమూవ్ చేయాలి? మినిమం టూ ఎడ్జెస్ని రిమూవ్ చేయాలి. మినిమం టూ ఎడ్జెస్ని రిమూవ్ చేస్తే అయితే అప్పుడు మాత్రమే ఈ గ్రాఫ్ డిస్కనెక్టెడ్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఏసీ అనే ఎడ్జ్ని, అట్లానే బీసీ అనే ఎడ్జ్ని నేను రిమూవ్ చేస్తున్నాను. సో ఏసీ అనే ఎడ్జ్, బీసీ అనే ఎడ్జ్ని ఈ గ్రాఫ్ నుంచి రిమూవ్ చేస్తే డిస్కనెక్టెడ్గా మారుతుంది కదా. కాబట్టి ఇచ్చిన గ్రాఫ్ ఎన్ని మినిమం నంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ రిమూవ్ చేయటం వల్ల డిస్కనెక్టెడ్గా మారుతుందో ఆ మినిమం నంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్నే మనం ఏమంటామంటే ఎడ్జ్ కనెక్టివిటీ అంటాం. ఓకే. కాబట్టి ఇక్కడ టూ ఎడ్జెస్ని రిమూవ్ చేయటం వల్ల, అది మినిమమ్ టూ ఎడ్జెస్ని రిమూవ్ చేయటం వల్ల ఇచ్చిన గ్రాఫ్ డిస్కనెక్టెడ్గా మారుతుంది. కాబట్టి we call the above graph is two edge connected graph అని అంటాం. ఓకే. నౌ ఆ టూ ఎడ్జ్ కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్ని మనము ఫోర్ పార్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. హియర్ దేర్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ 4 ways టు డిస్కనెక్ట్ ది గ్రాఫ్ బై రిమూవింగ్ టూ ఎడ్జెస్. సో టూ ఎడ్జెస్ని రిమూవ్ చేయడం వల్ల 4 డిస్కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్ మనకి అప్కర్ అవుతాయి. అవేంటో ఇక్కడ చూసాం. దీస్ ఆర్ ది disconnected graphs by removing minimum two edges from the original graph. Okay, what is vertex connectivity? The connectivity or vertex connectivity of a connected graph G is the minimum number of vertices whose removal makes G disconnected or reduces to a trivial graph. సో ఎడ్జ్ కనెక్టివిటీలో ఏ డెఫినేషన్ అయితే చెప్పామో అదే డెఫినేషన్, కాకపోతే ఇప్పుడు వర్టెక్స్ని యూజ్ చేసి చెప్తున్నాం అంతే. ఎన్ని మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ని మనం రిమూవ్ చేయటం వల్ల మనకి ఇచ్చిన గ్రాఫ్ డిస్కనెక్టెడ్గా మారుతుందో ఆ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ వర్టెక్స్ని మనం ఏమంటామంటే వర్టెక్స్ కనెక్టివిటీ అని. ఓకే. సో ది గ్రాఫ్ ఈజ్ సెట్ టు బి కే కనెక్టెడ్ ఆర్ కే వర్టెక్స్ కనెక్టెడ్ వెన్ కే ఆఫ్ జీ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు కే. హియర్ వర్టెక్స్ కనెక్టివిటీని దేంతో డినోట్ చేస్తామంటే కే ఆఫ్ జీ. సో టు రిమూవ్ ఏ వర్టెక్స్ వీ మస్ట్ ఆల్సో రిమూవ్ ది ఎడ్జెస్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ఇట్. వర్టెక్స్ని మనం తీసేస్తున్నామంటే దాని మీద ఇన్సిడెంట్ అయ్యే ఎడ్జెస్ కూడా ఆటోమేటిక్గా రిమూవ్ అవుతాయి కదా. సో దిస్ ఈజ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వర్టెక్స్ కనెక్టివిటీ. ఇక్కడ ఒక గ్రాఫ్ ఇచ్చాడు. ఈ గ్రాఫ్లో మినిమం నంబర్ ఆఫ్ వర్టెక్స్ని, ఎన్ని వర్టెక్స్ని మనం తీసేయటం వల్ల ఈ గ్రాఫ్
డిస్కనెక్టెడ్గా మారుతుంది. సపోజ్ నేను సి అనే వర్టెక్స్ని తీసేశాను. సి అనే వర్టెక్స్ తీసేయటం వల్ల సి అనే వర్టెక్స్తో పాటుగా దాని మీద ఇన్సిడెంట్ అయ్యే ఎడ్జెస్ కూడా పోతాయి. అందువల్ల ఈ గ్రాఫ్ డిస్కనెక్టెడ్ అవుతుంది కదా. అట్లానే డి తీసేసుకోవచ్చు. కాబట్టి మినిమం నంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ రిమూవల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వర్టెక్స్ కనెక్టివిటీ. సో ఇక్కడ వన్ వర్టెక్స్ని రిమూవ్ చేయడం వల్ల మనకి డిస్కనెక్టెడ్ అవుతుంది కాబట్టి, సో వర్టెక్స్ కనెక్టివిటీ ఎంత అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్కి 1 అవుతుంది. ఓకే. సో హియర్ there are some definitions, basic definitions of connectedness in digraphs. First definition is weakly connectedness or weakly connected graph. A digraph means a directed graph G is said to be weakly connected if there is a path between every pair of distant vertices in the underlying undirected graph. ఆ డెఫినేషన్ లాస్ట్లో మీకు అర్థం అవ్వాలంటే దాని కింద దట్ ఈజ్ అని చెప్పుకున్నాం చూడండి. దట్ ఈస్ ఏ డయాగ్రాఫ్ జీ ఈజ్ వీక్లీ కనెక్టెడ్ ఇఫ్ ది అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ ఆఫ్ జీ అప్టైన్డ్ బై ఇగ్నోరింగ్ ది డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ ది ఎడ్జెస్ ఈజ్ కనెక్టెడ్. ఓకే. అంటే ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఎవ్రీ పెయిర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ మధ్య ఖచ్చితంగా ఒక పాత్ ఉండాలి. ఓకే. పాత్ ఉండాలి. ఎవ్రీ పెయిర్ మీన్స్ ఎవ్రీ డిస్టింక్ట్ పెయిర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ మధ్య ఒక పాత్ ఉండాలి. పాత్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇన్ ది అండర్లయింగ్ అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే బై ఇగ్నోరింగ్ ది డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ ది ఎడ్జెస్ ఈజ్ కనెక్టెడ్. ఓకే. సో దాన్ని మీకు ఏదో ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. స్ట్రాంగ్లీ కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్. వాట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్లీ కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్? A digraph G is said to be strongly connected if for every two distant vertices A and B in G, there is a path from A to B as well as a path from B to A. ఏ నుంచి బీకి పాత్ ఉందనుకోండి, ఎవ్రీ పేర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ ఏ నుంచి బీకి పాత్ ఉంటే బి నుంచి ఏ కూడా పాత్ ఉందనుకోండి. సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్ట్రాంగ్లీ కనెక్టెడ్. Note here, every strongly connected graph is also weakly connected, but not conversely. But not conversely means every weakly connected graph strongly connected to కాదు అని మీనింగ్. Look at the example here. There are two graphs here, G and H. First, are the following digraphs strongly connected? Are they weakly connected? ఇచ్చిన టూ గ్రాఫ్స్ స్ట్రాంగ్లీ కనెక్టెడ్ అవుతాయా లేదా వీక్లీ కనెక్టెడ్ అవుతుందా మనం ఫైండ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ గ్రాఫ్ని నేను తీసుకున్నాను చూడండి సొల్యూషన్లో. ఫ్రమ్ ది గ్రాఫ్ జీ వర్టెక్స్ టు వర్టెక్స్ అనేది ఫస్ట్ కాలంగా తీసుకున్నాను, సెకండ్ కాలంగా పాత్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఏ పేర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ మీరు తీసుకున్నా, సపోజ్ ఏ నుంచి బీకి పాత్ ఉందనుకోండి, బి నుంచి ఏ కూడా ఉండాలి, పాత్ ఉండాలి. చూడండి ఇక్కడ వర్టెక్స్ టు వర్టెక్స్లో ఫస్ట్ ఏ టు బి తీసుకున్నాను. ఏ నుంచి బీకి ఒక యారో మార్క్ ఉంది కదా, సో ఏ నుంచి బీకి పాత్ ఉందని మీనింగ్. ఇప్పుడు బి నుంచి ఏ కూడా పాత్ ఉందా, వర్టెక్స్ బి టు ఏ పాత్ ఉందా ఒకసారి చెక్ చేయండి. బి బి నుంచి ఏకి ఒక పాత్ ఉండాలి. అది పాత్ అంటే బి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఏకి ఎండ్ అవ్వాలన్నమాట. చూడండి బి నుంచి సికి ఒక యారో ఉంది, సి నుంచి డికి ఒక యారో ఉంది అంటే పాత్ ఉంది, డి నుంచి ఈకి ఒక పాత్ ఉంది, యారో ఉంది, ఈ నుంచి ఏకి ఒక పాత్ ఉంది. కాబట్టి బిని స్టార్టింగ్ వర్టెక్స్గా తీసుకొని ఏ ఎండింగ్ వర్టెక్స్తో ఒక పాత్ ఫామ్ అయింది. కాబట్టి సో ఈ విధంగా మీరు చెక్ చేసుకుంటే, సో ఏ నుంచి బీకి పోతుందంటే బి నుంచి ఏకి కూడా పోతుండాలి. అట్లానే ఏ నుంచి సికి పోతుందంటే సి నుంచి ఏ కూడా పోతుండాలి. ఎవరి పేర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ డిస్టింక్ట్ వర్టిసెస్ మధ్య పోతుందయ్యా అంటే అంటే ఏ నుంచి బీకి పోతుంటే బి నుంచి ఏకి కూడా పోతుంటూ ఉంటే, సో ఈ విధంగా మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ కాలం సెకండ్ కాలంని, సో ప్రతి ఏ నుంచి బీకి పోతుంటే బి నుంచి ఏకి పోతుంటుంది. కాబట్టి ఇటువంటి గ్రాఫ్ను మనం ఏమంటామంటే ఈజీగా బై అబో డెఫినేషన్స్ చూడండి. thus for every two distinct vertices x comma y of g has a path from x to y as well as a path from y to x. Thus g is strongly connected. Therefore g is also weakly connected. అది వీక్లీ కనెక్టెడ్ ఎట్లా అవుతుంది అంటే, అది వీక్లీ కనెక్టెడ్ ఎట్లా అవుతుందో ఒకసారి డెఫినేషన్ చూడండి.
The digraph H is weakly connected. Second graph గురించి చెప్తున్నాం, blue color line. The digraph H is weakly connected because the undirected graph derived from H by ignoring the directions of the edges of G is connected. Further, it is not strongly connected because there is no directed path from B to A. ఏదైతే స్ట్రాంగ్లీ కనెక్టెడ్ అవుతుందో, ఏదైతే స్ట్రాంగ్లీ కనెక్టెడ్ అవుతుందో, లేకపోతే ఏదైతే స్ట్రాంగ్లీ కనెక్టెడ్ కాదో అది ఖచ్చితంగా వీక్లీ కనెక్టెడ్ అవుతుందని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. నౌ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ strongly connected component. What is strongly connected component? A strongly connected component is the partition of a digraph in which there is a path from each vertex to another vertex. It is also called strong component of G. సో ఇక్కడ స్ట్రాంగ్లీ కనెక్టెడ్ కాంపోనెంట్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఈజ్ ది పార్టీషన్ ఆఫ్ ఏ డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్. ఒక గ్రాఫ్కి స్ట్రాంగ్లీ కనెక్టెడ్ కాంపోనెంట్ అని చెప్పాలంటే ఆ ఇచ్చిన గ్రాఫ్ నుంచి పార్టీషన్స్ అంటే కొన్ని సబ్ గ్రాఫ్స్ మనకి అక్కర్ చేసుకోవాలి. ఇన్ విచ్ మనము తీసుకున్నటువంటి పార్టీషన్స్ లేకపోతే సబ్ గ్రాఫ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్లో దెర్ ఈజ్ ఎ పాత్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ వర్టెక్స్ టు అదర్ వర్టెక్స్. మనము పార్టీషన్స్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలంటే మనకిచ్చిన గ్రాఫ్ నుంచి దాంట్లో ఏ వర్టెక్స్ నుంచి తీసుకున్నా అదర్ వర్టెక్స్కి పాత్ ఉండాలి. అటువంటి పార్టీషన్స్ కలిగినటువంటి లేకపోతే అటువంటి సబ్ గ్రాఫ్స్ కలిగినటువంటి ఇచ్చిన గ్రాఫ్కి సబ్ గ్రాఫ్స్ కానీ లేకపోతే పార్టీషన్స్ కానీ మనం ఫామ్ చేయగలిగితే ఆ ఫామ్ చేసిన సబ్ గ్రాఫ్స్ కానీ ఆ ఫామ్ చేసిన పార్టీషన్స్ని కానీ మనం ఏమంటామంటే స్ట్రాంగ్లీ కనెక్టెడ్ కాంపోనెంట్స్ అని అంటాం. స్ట్రాంగ్లీ కనెక్టెడ్ కాంపోనెంట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మనకిచ్చిన గ్రాఫ్ నుంచి సబ్ గ్రాఫ్స్ ఫామ్ అవ్వాలి. ఆ సబ్ గ్రాఫ్స్ ఎప్పుడు స్ట్రాంగ్లీ కనెక్టెడ్ కాంపోనెంట్ అవుతాయంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక వర్టెక్స్ తీసుకుంటే ఆ వర్టెక్స్ నుంచి ఎవరి అదర్ వర్టెక్స్కి పాత్ ఉండాలి. అటువంటి పార్టీషన్స్నే లేకపోతే అటువంటి సబ్ గ్రాఫ్స్ని మనం ఏమంటామంటే స్ట్రాంగ్లీ కనెక్టెడ్ కాంపోనెంట్ అని అంటాం. ఓకే, సో దీన్నే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ స్ట్రాంగ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ జీ. Look at the example here to understand this definition. So there is a graph connected. First graph. The strongly connected components of the above graph are ఒకసారి డాటెడ్ సర్కిల్స్తో నేను ఒకసారి డినోట్ చేశాను చూడండి. ది కాంపోనెంట్స్ డాటెడ్ సర్కిల్ వన్స్ దట్ ఆర్ ఫస్ట్ డాటెడ్ సర్కిల్ ఏముంది అంటే 0 1 2 3 అనే గ్రాఫ్ ఉంది కదా. ఆ సర్కిల్గా గీసిన అది అదొక పార్టీషన్. ఫస్ట్ సర్కిల్లో ఉన్నటువంటి గ్రాఫ్ మొత్తం కూడా ఒక పార్టీషన్ లేకపోతే అదొక సబ్ గ్రాఫ్. అట్లానే సెకండ్ డాటెడ్ సర్కిల్లో ఉన్నటువంటి పార్టీషన్ ఏదైతే ఉందో లేకపోతే సబ్ గ్రాఫ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఒక కాంపోనెంట్, స్ట్రాంగ్లీ కనెక్టెడ్ కాంపోనెంట్. మీరు లాస్ట్ది సెవెంత్ ఒక్కటే నేను సర్కిల్ గీసుకున్నాను. మీరు ఈ డాటెడ్ సర్కిల్లో ఉన్నటువంటి ఏ కాంపోనెంట్ అయినా తీసుకోండి, ఒక వర్టెక్స్ నుంచి ప్రతి రిమైనింగ్ అదర్ వర్టెక్స్కి పాత్ ఉంటుంది. సో అటువంటి పార్టీషన్స్ అటువంటి సబ్గ్రాఫ్స్ కలిగిన సబ్గ్రాఫ్స్ను మనం ఏమంటామంటే స్ట్రాంగ్లీ కనెక్టెడ్ కాంపోనెంట్ అని అంటాం. కాబట్టి మనకి ఇచ్చినటువంటి గ్రాఫ్కి స్ట్రాంగ్లీ కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్స్ ఏంటి, ఇక్కడ స్ట్రాంగ్లీ కనెక్టెడ్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటో చెప్పండి. ఒక సబ్ గ్రాఫ్ ఏమో 1 2 3 0 1 2 3, ఇంకో సబ్ గ్రాఫ్ ఏమో లేకపోతే సబ్ గ్రాఫ్ అనొచ్చు లేకపోతే పార్టీషన్ అనొచ్చు 4 5 6, ఇంకో సబ్ గ్రాఫ్ ఏమో 7. దీస్ ఆర్ స్ట్రాంగ్లీ connected component because in all of these components there is a path from one vertex to every other vertex.